டிப்ரெஷன் வந்து பார்க்கின்சன் வரதுக்கு ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வரலாம். ஓகே, ஸோ ஐ எம் நாட் டிப்ரெஸ். மன அழுத்தம், மன உளைச்சல் இல்லை எனக்கு, ஆனால் எதுலேயுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. ஸோ இந்த பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவி முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்க, கையில் ரிமோட் இருக்கு, அவங்க சேஞ்ச் கூட பண்ணி பார்க்க மாட்டாங்க. நாட் பீங் ஏபிள் டு ஸ்மெல், லூசிங் சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல், anosmia, இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான symptom. And often people don't realize that these are symptoms of Parkinson's. ஒரு படியிலேருந்து இறங்கி வரும்போது நான் வந்து யோசிக்காமல் அப்படி டக்குன்னு கீழே வந்துடுவேன். இப்போ வந்து எனக்கு பிடிக்க வேண்டி வருது. ஓகே, தட் இஸ் a change that you should be observing. ஸ்க்ரீமிங் இன் ஸ்லீப், ஷவுட்டிங் இன் ஸ்லீப், பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அடிக்கிறது, எந்திரிச்சு ஓடுறது, இதெல்லாம் வந்து ரெம் ஸ்லீப் பிஹேவியர் டிசார்டர்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் பார்க்கின்சன். இது வந்து ஒரு தனி நோய் கிடையாது, இல்லை மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் கிடையாது. தூக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ரெம் ஸ்லீப்பில் வர ஒரு டிஸ்டர்ப். இட்ஸ் அ நெட்வொர்க் டிசார்டர். மூளையில் இருக்கிற பல பாகங்களில் இருக்கிற கனெக்ஷன்ஸ் ஆர் டிஸ்ரெகுலேட்டட். ரெகுலேஷன் கெட்ஸ் அஃபெக்டட். Your brain has the capacity to learn. So அந்த கெப்பாசிட்டியை தான் நாம் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த capacity to learn, relearn and readapt, we are going to use that. That's why even as prevention, if you see. Behindwoods நேயர்களுக்கு வணக்கம். என் பேர் சூரஜ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ், அதோடைய சிம்டம்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட், இது எல்லாத்தையும் பற்றி பேசி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இதுக்காக நம்ம கூட டாக்டர் என்னப்பாடம் எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி, த ஃபவுண்டர் ஆஃப் புத்தி கிளினிக் இருக்காரு. வெல்கம் டாக்டர். வணக்கம். என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் வந்து when it comes to Parkinson's people வந்து இக்னோர் பண்ணுறாங்க? Why I ask this is because நான் வந்து நிறைய கேசஸ் பார்க்குறேன் டாக்டர், வேர் ட்ரெமர்ஸ்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் people are saying that I knew something was off அப்படிங்கிற மாதிரி. வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் இது. ஸோ நம்ம பார்க்கின்சன் சொல்லும்போது நடுக்கு நோய் பற்றி பேசுகிறோம். அதில் வந்து ட்ரெமர், ஸ்டிஃப்னஸ், ஸ்லோனஸ். நடுக்கம், உடம்பு ஸ்டிஃப் ஆகிறது, ஸ்லோனஸ், இது 3 தான் வந்து முக்கியமான சிம்டம்ஸாக நம்ம பார்க்குறோம். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து சிம்டம்ஸ் முத்தின பிறகு தான் வந்து ஏதோ பிரச்சனை இருக்குதுன்னு வந்து பீப்புள் கோ டு த டாக்டர். பட் மெனி திங்ஸ் கேன் ப்ரிசீட். நீங்கள் ரிசர்ச் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரெஷன் வந்து பார்க்கின்சன் வரதுக்கு ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வரலாம். ஓகே. அண்ட் அதில் ஒரு இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது. டிப்ரெஷன் இல்லாமல் ஆப்பத்தி, லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஐ எம் நாட் டிப்ரெஸ். மன அழுத்தம், மன உளைச்சல் இல்லை எனக்கு, ஆனால் எதுலேயுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. ஸோ இந்த பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவி முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்க, கையில் ரிமோட் இருக்குது, அவங்க சேஞ்ச் கூட பண்ணி பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ஆப்பத்தி, அதுவும் ஒரு முக்கியமான சிம்டம். நீங்கள் ஸ்மெல்லிங் காஃபி சொன்னீங்க. நாட் பீங் ஏபிள் டு ஸ்மெல், லூசிங் சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல், anosmia, இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான சிம்டம். ஏன்னா வந்து நம்மளோட ஸ்மெல் பாத்வேஸ் வந்து பேஸ் ஆஃப் த பிரெயினுக்கு போகுது. அண்ட் அகேன் இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் திங்ஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எவல்யூஷனில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஸ்மாலஸ்ட் மேமல், நம்மள மாதிரி மேமல்னு பார்த்தீங்கன்னா சே டேக் அ ரேட் ஆர் அ மவுஸ், அதுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற இந்த ஒரு காமனாலிட்டி என்னென்னா ஸ்மெல் கிவ்ஸ் அஸ் மெமரி. ஏன்னா ஸ்மெல் இஸ் கனெக்டட் வித் மெமரி. ஸோ அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட், லூசிங் த சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல், அது வந்து நிறைய பேர் ரொம்ப பாதிக்கும். ஏன்னா ஸ்மெல் போச்சுன்னா டேஸ்ட்டும் போயிடும். அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். தென் மெமரி இட் செல்ஃப் கேன் சம்டைம்ஸ் பி அஃபெக்டட். எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன், நான் பிளான் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி பண்ணுறது. இப்போ நான் வந்து வெளியே போகணும், எனக்கு 3 வேலை இருக்குது பண்ணுறதுக்கு. பேங்க்கில் வேலை இருக்குது, போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வேலை இருக்குது, சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வேலை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் சாதாரணமாக நான் என்ன பண்ணுவேன், முதல்ல போய் காசு எடுத்துப்பேன், அதுக்கப்புறம் நான் போய் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக சூப்பர் மார்க்கெட் போவேன். ஸோ தட் ஐ டோன்ட் கேரி தோஸ் திங்ஸ் தேவையில்லாமல். நோ, திஸ் இஸ் பிளானிங் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ தட் கெப்பாசிட்டி கம்ஸ் டவுன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏர்லியாக வந்து we lose in Parkinson's. And often people don't realize that these are symptoms of Parkinson's. நடுக்கம் வரும்போது, இல்லை விழ தன்மை வரும்போது, இல்லை ரொம்ப ஸ்லோ டவுன் ஆகுறாங்க. ஒன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டைப் ஆஃப் ஸ்லோயிங் டவுன் that you can எல்லாருமே செல்ஃப் அப்சர்வ் பண்ணலாம். நான் ஏர்போர்ட்டில், ரயில்வே ஸ்டேஷனில், இந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து நம்ம காம்படிட்டிவ் வாக்கிங்கில் என்கேஜ் பண்ணுவோம், ரைட்? ஏன்னா பிளேன்லேருந்து வெளியே வரும்போது எந்த ஸ்பீடில் நம்ம வந்து அதை விட்டு வெளியே வரோம். சில பேர் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போவாங்க, சில பேர் ஸ்லோவாக போவாங்க. நான் நார்மலாக நல்லா போயிட்டு இருந்தேன், இப்போ வந்து என்னை எல்லாருமே ஓவர்டேக் பண்ணுறாங்கன்னா யூ ஸ்லோயிங் டவுன். ஓகே, ஸோ இது வந்து பீப்புள் ஷுட் பி அலர்ட் அண்ட் அவேர் அபவுட். அந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் வருது. இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு படியிலேருந்து இறங்கி வரும்போது நான் வந்து யோசிக்காமல் அப்படி டக்குன்னு கீழே வந்துடுவேன். இப்போ வந்து எனக்கு பிடிக்க வேண்டி வருது. ஓகே, தட் இஸ் a change that you should be observing. So these are indications that மூவ்மெண்ட்டில் பாதிப்பு இருக்குது. பார்க்கின்சன் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது.
பட் மூவ்மெண்ட்டில் ஒரு பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு இதெல்லாம் இண்டிகேஷன். ஃபார் சம்படி இன் அ ஃபேமிலி யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு பார்க்கின்சன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற போது அவங்க நிறைய அதர் ப்ராப்ளம்ஸும் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. சம் ஆர் வெரி டெவஸ்டேட்டிங். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்சனாலிட்டி சேஞ்சஸாக இருக்கலாம், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆப்பத்தியாக இருக்கலாம், ஆர் கம்பல்சிவ் பிஹேவியர் லைக் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, கேம்பிளிங், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாமும் நடக்குது. பட் பீப்புள் ஆர் நாட் டாக்கிங் அபவுட் இட் இனஃப் இல்லையா? ஸோ இதை நீங்கள் ஹவு டு யூ பிரிங் திஸ் அப் வித் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் எப்படி இதை அட்ரஸ் பண்ணுறீங்க டாக்டர்? ஸோ நீங்களே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்டோட ஃபாதருக்கு வந்து ஸ்லீப்பில் ஹி ஹேட் சம் டிஸ்டர்பன்சஸ். ஸோ இந்த ஸ்க்ரீமிங் இன் ஸ்லீப், ஷவுட்டிங் இன் ஸ்லீப், பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை அடிக்கிறது, எந்திரிச்சு ஓடுறது, இதெல்லாம் வந்து ரெம் ஸ்லீப் பிஹேவியர் டிசார்டர்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் பார்க்கின்சன்ஸ். இது வந்து ஒரு தனி நோய் கிடையாது, இல்லை மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் கிடையாது. தூக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ரெம் ஸ்லீப்பில் வர ஒரு டிஸ்டர்ப். பார்க்கின்சன் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த தன்மை இருக்கும். அதே மாதிரி பார்க்கின்சன்னாலேயே இல்லை நம்ம அதுக்கு கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்னாலேயே. ஏன்னா வாட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் பார்க்கின்சன் சொல்லும்போது எஸ் டோபமின் இருக்கிற கெமிக்கலோட குறைபாடு இருக்குது, தட் இஸ் ட்ரூ. ஆனால் அதே நேரத்தில் வாட் வி இன்க்ரீசிங்லி நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா இட்ஸ் அ நெட்வொர்க் டிசார்டர். மூளையில் இருக்கிற பல பாகங்களில் இருக்கிற கனெக்ஷன்ஸ் ஆர் டிஸ்ரெகுலேட்டட், ரெகுலேஷன் கெட்ஸ் அஃபெக்டட். அதனால நமக்கு பல சிம்டம்ஸ், ஃப்ரீசிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திடீர்னு ஒரு இடத்துல நிற்கிறது, மூவ் பண்ண முடியலை. எஸ்பெஷலி ஒரு டோருக்கு போகிறோம், நம்மளால் அந்த டோரை தாண்டி போகிறதுக்கு விட ஒரு இடத்துல நின்று வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிறோம். அதே மாதிரி சேசிங் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி, தட் இஸ் நான் வந்து ஃபார்வர்டு வாக்கிங்கில் இருக்கணும், பட் என் உடம்பு ஃபார்வர்ட் போகுது, கால் வந்து கோஆப்ரேட் ஆக மாட்டேன். ஸோ நான் முன்னாடி விழுந்துருவேன், சரியா, இல்லை பின்னாடி விழுந்துருவேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிரச்சனைகள். நீங்கள் சொன்னீங்க இம்பல்ஸ் கண்ட்ரோல் டிசார்டர்ஸ். இந்த இம்பல்ஸ் கண்ட்ரோல் டிசார்டர்ஸ் வந்து பார்க்கின்சன்னாலையும் இருக்கலாம். ஸோ கேம்பிளிங் இஸ் அன் இம்பல்ஸ் கண்ட்ரோல் டிசார்டர், ரைட்? சூதாடுறது இஸ் அன் இம்பல்ஸ் கண்ட்ரோல் டிசார்டர். வேறு மாதிரி நிறைய இம்பல்ஸ் கண்ட்ரோல் டிசார்டர்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேவையில்லாத விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு போயிடுது. இப்போ நான் இங்கே வந்து உங்களோட பேசிட்டு இருக்கேன், அந்த பாட்டை தூக்கிட்டு போயிடுவேன் போகும்போது, ரைட்? தட்ஸ் an impulse control disorder, right? Or behaving inappropriately towards somebody, that's also an impulse control disorder. Or anger management issues, அந்த மாதிரி issues, அதுவும் impulse control. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்க்கின்சன்னாலையும் இருக்கலாம். நம்ம பார்க்கின்சன் வந்து போக்குறதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறோம். அதெல்லாமே வந்து நம்ம மூளையில் இருக்கிற டோபமினை இன்னும் அவைலபிள் பண்ணுற ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அதனாலேயும் இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் அ சேலஞ்ச் ஆக்சுவலி, எஸ்பெஷலி நாங்கள் வந்து when we meet a patient who is already on treatment and இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும்போது, ஸோ நீங்கள் கேட்கும்போது as you are saying, இது வந்து நம்ம நேராக ரொம்ப ஈஸியாக கேட்டுற முடியாது. அவ்வளோ ஈஸியாக எல்லாரும் கம்ப்ளைண்ட்டும் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த பர்சன் இஸ் யூஸ்வலி அன் ஓல்டர் பர்சன் இந்த ஃபேமிலி. அவங்கள பற்றி நான் எப்படி பப்ளிக்கில் இந்த மாதிரி எப்படி பேச முடியும்? அந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இட் ஹாஸ் டு பி அப்ரோச். அண்ட் சம்டைம்ஸ் we need to speak to the spouse alone to understand what is happening. Sometimes they will ask, can I talk to the doctor alone? ஏன்னா they want to tell her இந்த மாதிரிலாம் செய்கிறாரு. Sexuality கூட can sometimes be a problem. Hypersexuality, that is overall வந்து demanding the need to have sex. I've had patients whose spouses will complain, வயசாயிடுச்சு டாக்டர், எவ்ரிடே கேட்குறாரு, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து they are symptoms of Parkinson's, but they can also be affected. நம்ம கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்னாலேயே கூட பாதிப்பு இருக்கலாம். ஸோ டாக்டர், நம்ம ஃபேமிலிஸ்க்கு வந்து பார்க்கின்சன் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு மேஜர் ஃபியர் என்னவா இருக்குன்னா, அந்த கன்சர்ன் ஆன பர்சனுடைய திங்கிங் அபிலிட்டியே போயிடுமா அப்படிங்கிறது இருக்குது. மெமரி ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கலாம், டிஃபிகல்ட்டி பிளானிங்காக இருக்கலாம், இல்லை கன்ஃபியூஷனாக இருக்கலாம். தீஸ் ஆர் ஆல் ரியல் கன்சர்ன்ஸ் இல்லையா? ஸோ how does the cognitive side of Parkinson's differ from Alzheimer's? அண்ட் எப்போ ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து புஷ் பண்ணணும், சேயிங் இந்த மாதிரி காக்னிட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் வந்து எடுக்கணும், இது இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் ஏஜிங் அப்படிங்கிறத when do they take that call? ஸோ நாம் வந்து ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களை கருதும் போது யூஸ்வலி இவங்க வந்து மிடில் ஏஜ்டாக இருப்பாங்க. அண்ட் சம்டைம்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் 40s and 50s when it is presenting, அவங்க வந்து தேர் இந்த பீக் இயர்ஸ் ஆஃப் தேர் கெரியர். ஸோ அது வந்து நிறைய இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன், ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் நடத்துகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, அண்ட் எனக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் வருது. கண்டிப்பாக வந்து இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் மெனி, இட் கோஸ் பியாண்ட் ஃபேமிலி ஆல்சோ. ஸோ இந்த சந்தர்ப்ப சூழலில் வந்து அசஸ்ன்னு பண்ணும்போதே வந்து இட் இஸ் நாட் enough that a doctor sees you. இந்த மாதிரி நியூரோ டீஜெனரேட்டிவ் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே, பார்க்கின்சன்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஸ்ட்ரோக்குக்கும் சரி, அல்சைமர்ஸ் டிசீஸ்க்கும் சரி, multi-disciplinary assessment is what is important. In fact, this is something we insist upon in Buddhi Clinic, that a whole team will see you.
The team is a physiotherapist, a psychologist, a doctor, எல்லாரும் பார்க்குறது. இதுக்கு காரணம் இருக்குது. இப்போது மெமரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் சப்போஸ் ஐ எம் வெல் ப்ரெசன்டட், எனக்கு ஒரு மெமரி ப்ராப்ளம் நீங்கள் கெஸ்ஸே பண்ண முடியாது. என்ன சாப்பிட்டீங்க இன்னைக்கு? 4 இட்லி சாப்பிட்டேன் டாக்டர். Okay, now somebody has to confirm whether I really had 4 idlis or not. I may be just bluffing. Okay, and not wantonly இல்லை. My brain teaches me how to do this. அதே மாதிரி வந்து ஒரு பார்க்கின்சன்னு நம்ம சொன்னால் போகாது. எந்தெந்த சிம்டம் இருக்குது, எந்த அளவுக்கு ஒரு டிசபிலிட்டி இந்த சிம்டம்னால இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம். ஸோ தட்ஸ் வேர் அ மல்டிடிசிப்ளினரி அசஸ்மெண்ட், யூனிஃபைட் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் ரேட்டிங் ஸ்கேல், மெமரி ஸ்கோர்ஸ், மூட் ஸ்கோர்ஸ், பிஹேவியரல் ஸ்கோர்ஸ், இது எல்லாமே ரெலவெண்ட்டு. அண்ட் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் நாங்கள் வந்து இட் இஸ் நாட் இனஃப் வி டாக் டு த பேஷண்ட். We have to talk to the family to understand how they are seeing this person. Because patient may say, I am fine, I am managing quite well னு சொல்லுவாங்க. Family will tell you, இல்லை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது, இந்த விதத்தில் இந்த பர்சன் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு they will inform. அந்த மாதிரி ஒரு holistic view of the patient கண்டிப்பாக it is required. And till now, if a family has not seen a person have that kind of assessment, போய் டாக்டர் பார்க்குறாங்க, டாக்டர் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு மெடிசன் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாருன்னா அட் சம் ஸ்டேஜ் தே ஷுட் ஆஸ்க் ஃபார் இட் இஸ் லைக் அ மாஸ்டர் ஹெல்த் செக். நான் எப்படி ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் வந்து பிளட் ப்ரெஷரை செக் பண்ணுறோம், சுகரை செக் பண்ணுறோம், இசிஜி பண்ணுறோம் அண்ட் பீரியாடிக்காக பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் டு சி ஹவு இஸ் திஸ் பர்சன் டூயிங். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு தீஸ் டெஸ்ட் ஆஃப் மெமரி, டெஸ்ட் ஆஃப் மூவ்மெண்ட், ஸ்கோரிங் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே தே ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இட் இஸ் ஆல் அவைலபிள், இட் கேன் பி டன். யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் ஃபார் இட். சரிங்களா? ஸோ அது ஒன்று தட் இட் ஹேஸ் டு பி லுக்ட் ஃபார். ரெண்டாவது வந்து நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன், சம்மன் இன் த பீக் ஆஃப் தேர் கேரியர் ஆர் ஹூ இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிகர் இன் த ஃபேமிலி, மெயின் பிரெட் வின்னர். இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரும்போது ப்ரோக்னோஸ்டிகேஷன், இது எங்கே போய் முடிய போகுது, எவ்வளோ நாளைக்கு நான் ஆக்டிவாக இருக்கலாம், நான் எப்படி என்னோட ஆக்டிவிட்டீஸை பிளான் பண்ணிக்கணும். I'll give you an example. இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கின்சனுக்கு 2 டைப் ட்ரக்ஸ் நாங்கள் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். ஒரு டைப் ஆஃப் மெடிசன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it stimulates the dopamine that's already inside you. நமக்குள்ளே இருக்கிற டோப்பமீனை தூண்டி விடுது. இன்னொரு டைப் ஆஃப் மெடிசன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் a synthetic analog. அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா டோப்பமீன் கொடுக்குது, ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது. இது ரெண்டுமே இருக்குது. சரிங்களா? வாட் பீப்புள் டென்ட் டு டூ, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ரெண்டுக்கும் அவங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது. ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எனக்கு ஃபுல் டே ஆக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஓவர் யூஸ் பண்ணுவாங்க மெடிசன். After some time they start overusing the medicine. Okay, ஏன்னா the medicine gives you an effect maybe for 2 hours, 3 hours, 4 hours. So அந்த gap இருக்கிற டைம்ஸில் I start overusing. Now that is not ideal. இந்த medication that you are saying, இதெல்லாம் வந்து responsive medication, அதாவது இப்போ if there is something happening you should take this, அந்த மாதிரி medication இல்லை periodically suggested? It is to be taken periodically as per doctor's prescription. Okay, it cannot be used like that. Ideally you should not use it to your liking. Now but what happens, I am an active person. Okay, I'll give you an example. One person with Parkinsons we look after, அவர் வந்து is a chairman of a big company. Okay, so அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணுவார், எனக்கு வந்து இப்போ லஞ்ச் டைமில் எனக்கு கவர் இல்லை, I need to use அப்படின்னு take an extra. Now what happens is after some time medicine வந்து ineffective ஆகிடும். ரெண்டாவது இந்த மெடிசன் வந்து எஃபெக்ட் கொடுக்கறத விட சைடு எஃபெக்ட் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். unnecessary movements called dyskinesia கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். இந்த காரணங்கள்னால regulating the medicine very important. அதுக்காக modifying lifestyle very important. ஸோ நான் வெரி ஆஃபன் பேஷண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து மார்னிங்கில் மெடிசன் எடுத்துக்கிறீங்க, மார்னிங்கில் மிட் மார்னிங்கில் மெடிசன் எடுக்கிறீங்க, ஏர்லி மார்னிங் எடுக்கிறீங்க, மிட் மார்னிங் எடுக்கிறீங்க, லஞ்ச் வரை உங்களுக்கு எஃபெக்ட் இருக்குது. லஞ்சுக்கு அப்புறம் why don't you rest for 2 hours? ரெஸ்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு மெடிசன் தேவையில்லை, ரைட்? You can become active again at 3 o'clock or 4 o'clock in the afternoon. That people don't realize that I need to take a break. So in the taking breaks, இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு டெண்டன்சி இருக்குது that we wait for things to go bad and then only we get into rehab, இல்லையா? ஸோ இப்போ ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் there are a lot of technologies like functional electrical stimulation through devices like Excite system which basically retrain your muscles during everyday tasks, இல்லையா? And we have smart gloves like the Galanto Rehab Revive which turn your hand exercises into games. So in the rehab வந்து எப்போ ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் and what are the programs that are available? What does a good rehab program look like, doctor? இதை எப்படி யோசிக்கணும்னா, the conventional thinkingல rehabilitation is considered to be something you do when you are disabled. That is, என்னால் முடியல,
வீல் சேருக்கு வந்துட்டேன் அப்போதான் ஐ நீட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ரீஹாபிலிட்டேஷன் இஸ் சம்திங் யூ ஷுட் ஐடியலி பி டூயிங் ரைட் ஃப்ரம் ஏர்லி ஆன். ஓகே, நவ் இதில் நிறைய லெவல்ஸ் இருக்கு. I'll give you an example. I'm early Parkinson's doing quite well. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து some physiotherapist guided activity and exercises are more than enough for me, right? But நானே பண்ணுவேன், அதை நான் செய்ய மாட்டேன், is not wise. Having some guidance and doing some guided activity periodically, every day எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை, say twice a week, it is very important அந்த ஸ்டேஜில். But as the problem advances, definitely you are going to lose, for example, fine motor function. So ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு பட்டன் போட கஷ்டமாக இருக்குது, ரைட்? ஆர் ஐம் நாட் ஏபிள் டு புல் அப் மை ட்ரௌசர்ஸ், ஆர் அந்த சப்பலில் வந்து 2 fingers are not going correctly into the chappal. So I am finding it difficult to wear my chappal. I am finding it hard to shave. Women start finding it difficult to wear a sari, right? All this means your hand coordination and function is becoming weak. You will definitely be benefited by good rehabilitation. Good rehabilitation is not just, many people think rehabilitation is in the Rocky படத்துல மாதிரி நீ வந்து you carry a rock, you pull something very heavy and run. No, rehabilitation today is precision rehabilitation. அதுக்கு தான் நீங்கள் சொல்கிற இந்த robotic technologies, what we call functional electrical stimulation using devices like RT300 bike, like Excite, like the Galanto glove. These are all functional electrical stimulation devices. Not only do they aid your rehabilitation, including fine motor, not just gross motor. See, gross motor is my picking up some, say that waste that is there. That is gross motor. Fine motor is putting on a button. Fine motor வந்து ஒரு நீடில்குள்ள ஒரு thread போடுறது. Writing. Most people find their writing changes with Parkinson, right? My checks are now being refused by the bank. That is a very good indication of Parkinson. So இதுக்கெல்லாம் வந்து you need fine motor. And technology, apart from being an exercise, technology gives you feedback and aids. So robotic technology ல என்ன ஒரு பெரிய advantageனா, it has that capacity to not only aid what you are doing, make you do it better, make it fun, and give you feedback. And this is extremely important. We can take advantage of this in rehabilitation because it really helps people be better. The other thing is, I was telling you about this being a network problem. So being a network problem, network la vandu, it is actually not just a slowing down of the network. There are some hyper connection of the network with some parts of the brain as well. Freezing, for example, is part of that. So அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் brain stimulation is also a technology that is very, very useful for these patients. Previously, brain stimulation was there are 2 types of brain stimulation. Invasive brain stimulation, deep brain stimulation is what everybody is familiar. Parkinsons வரும்போது அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? The neurosurgeon does an operation and implants a stimulator inside the brain. Then you have a method of adjusting it from the outside and so on. This is a procedure that's helped a lot of people. But with technology improving, the non-invasive type, what's called transcranial magnetic stimulation, has slowly become more and more relevant in Parkinson's. And one of the reasons that we understand now how it helps is because it is working on the network, the social cognitive action network. It is working on that network itself, and that is why it is so effective. Abdina, now the new research is telling us this. And of course, we have other technologies like TDCS, transcranial direct current stimulation, less well studied but very, very useful. And now emerging technology is vagus nerve stimulation. That also seems to be helpful. So I'm sure you'll get a lot more information about all this from Vivek. But as a clinician, I see a lot of prospect for technology being used in rehabilitation. So freezing வந்து நம்ம பார்க்குறோம், where people when they're walking they get glued and collapse ஆகிடுறாங்க, இதெல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம். இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனல் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க. பட் எப்படி டாக்டர், பிகாஸ் த பிரெயின் சிக்னல் கெட் ஸ்டக் இல்லையா, அந்த டைம்லையும் do you think this aids them in walking? So the most important concept, that's why we say treatment should start early, is neuroplasticity. Okay, your brain has the capacity to learn. So அந்த capacity-யை தான் நாம வந்து யூஸ் பண்ண போறோம். அந்த capacity to learn, relearn and readapt, we are going to use that. That's why even as prevention, if you see, if you do the same thing every day, you walk the same pathway, you walk in the same way, you are not helping yourself. Okay,
If you do different trails, more difficult ones where a lot of climbing up and down is involved or navigating through obstacles is involved, it's better for your brain. So அந்த மாதிரி அந்த பிளாஸ்டிசிட்டியை வந்து அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து டெக்னாலஜி becomes very very crucial and helpful. And even if you're, so we have patients வரும்போது வீல் சேர்ல வருவாங்க, we are able to get them off the wheelchair and make them walk. It's not magic. It is basically, one is of course stimulating their brain and stimulating their nervous system to work better, okay, and using the power of technology. But the other also is using this whole concept of neuroplasticity. அவங்க வந்து அந்த brainோட capacity to learn நம்ம unlock பண்ணி விடுறோம். When we do that, they find other ways of doing things. And especially when it comes to everyday நம்ம hand functionsலாம் நீங்க பார்க்கும்போது, it becomes very very important to be able to use neuroplasticity to bring about, after a stroke for example, ஒரு side weak-ஆ இருக்கு, say I'm a right-handed person, my right side is weak, okay, my left hand can learn, okay, what I could not do well with the left hand before because my right hand பண்ணிட்டு இருந்துச்சு, இப்போ வந்து இந்த கை கத்துக்க முடியும். That is one very important aspect of rehab that we need to unlock. டாக்டர், நம்ம வந்து நான் இன்வேசிவ் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் மெத்தட்ஸ் பற்றி நீங்கள் பேசியிருந்தீங்க. டிஎம்எஸ்ஸாக இருக்கட்டும், டிடிசிஎஸ், வேகஸ் நர்வ் ஸ்டிமுலேஷனாக இருக்கட்டும். ஸோ இதில் வந்து சம் டார்கெட் மூமெண்ட், சம் மோஷன், சம் பெயின் அண்ட் சம் ஈவன் டைஜஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லையா? ஸோ ஃபார் ஃபேமிலிஸ் தட் ஆர் லுக்கிங் ஃபார் alternates for Parkinson's treatment beyond medication and surgery, அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? And in India today, what are the best options that they have, doctor? What should they choose? And some are experimental also, so அதை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர். So the first thing to also keep in mind, and it is very much there நம்மளோட ancient medical systemsல இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்பவே இருக்கு, which is the body is one interconnected system, right? இப்போ எனக்கு பார்க்கின்சன்ல எதனால கான்ஸ்டிபேஷன் வருது அப்படின்னா, there is a part of your nervous system called autonomic nervous system. That is the part of the nervous system that controls all your organs. சரிங்களா? So I'll give you an example. இப்போ வந்து நம்ம sitting outside and talking, உள்ள போலாமா, உட்காருவோமா, பேசுவோமா, we came in, we sat down, we are talking. இதெல்லாம் voluntary actions. நம்ம பண்ண போறோம், டிசைட் பண்ணோம், பண்றோம். இதே நேரத்தில் நீங்க மார்னிங்ல சாப்பிட்ட பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து டைஜஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். அந்த பேஸை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணல. somewhere your body tells you you are hungry, eat. அதே மாதிரி இந்த ரூமோட டெம்பரேச்சரை we are not controlling, right? We may feel it's too hot or too cold, but we can't control it. So இதெல்லாம் வந்து அந்த part of the nervous system that controls your internal organs, autonomic nervous system. இதுவும் it gets affected in Parkinson's disease. And நிறைய physical symptomsக்கு அதுதான் காரணம். So one of the symptoms that people have in Parkinson's, panic attacks, நெஞ்சில் படபடப்பு, மூச்சு வாங்குறது, இதெல்லாம் வந்து for a few years before Parkinson's கூட ஸ்டார்ட் ஆகலாம். அது nothing but this system being overactive, autonomic arousal. Constipation, same system not working well is what is causing constipation. So இந்த சிஸ்டமில் வந்து excitatory and inhibitory ரெண்டுமே இருக்கு. அந்த balance is what is getting disturbed. So நம்ம how is the system controlled அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, one of the most important parts is the vagus nerve. vagus nerve நம்ம சொல்றது மூளையில் நமக்கு 12 cranial nerve இருக்கு. அதுல the only one that leaves the brain and comes out is the vagus nerve. மூளையை விட்டு வெளியே வந்து உடம்பு சப்ளை பண்ற ஒரே ஒரு nerve வந்து vagus nerve. இந்த vagus nerve நம்ம வந்து மாடுலேட் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம ஹார்ட்டுக்கு ஒரு பேசிங் பண்றோமோ அதே மாதிரி vagus nerve பேஸ் பண்றாங்க. Now previously அதுக்கு ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. The last few years the technology has come where earல வந்து அதோட ஒரு பிரான்ச் இருக்கிறதுனால நம்ம earல இருக்கிற அந்த பிரான்ச்சை நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ண முடியும். அதை செய்யும்போது many of these symptoms start to get better. சரிங்களா? So gut health will improve. Unnecessary cardiac symptoms like palpitations will come down. Sweating, that's a very classic symptom. So இதெல்லாம் வந்து influence பண்றதுக்கு, okay? So one way of thinking is that every type of intervention we do, it is using a different access point into the brain. So நம்ம மூளைக்கு வந்து ஒரு கோவிலுக்கு எப்படி வந்து 4 வாசல் இருக்கும், ரைட்? மதுரை மீனாட்சி டெம்பிள் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, இவ்வளோ வாசல் இருக்குது அப்படின்னு. அந்த மாதிரி மூளைக்கு பல வாசல்கள் இருக்குது, ரைட்? ஸோ ரீசெண்டாக வந்து ஐ வாஸ் அட் அ கான்ஃபரன்ஸ் இன் மும்பை வேர் நாங்கள் வந்து we were discussing and debating with a professor who is created a technique called neurological music therapy. சரியா? Professor Thought from Canada. அவர் என்ன காமிச்சாருன்னா, ஒரு டோருக்கு வந்து ஒரு மனிதர் ஃப்ரீஸ் ஆகிறாரு. எவ்ரி டைம் அந்த கிளாஸ் டோருக்கு வந்தால் he freezes. So just by in the background showing a rhythmic sound, it makes him walk.
no instruction to the person. ஒண்ணுமே சொல்லல அவர்கிட்ட, just a rhythmic sound helps the person go through the door. So music therapy uses these principles like entrainment. So access points நீங்க பார்க்கும்போது music can be an access point. Mirror therapyல where we train ஒரு paralyzed limb trick பண்றதுக்கு மூளைய, we use a mirror inside a box and move the good hand but it looks like the bad hand moving. So இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பல access points வச்சு நம்ம brain trick பண்ணலாம். Doctor, I'm so glad we're having these conversations because every session I'm gaining more knowledge. So thank you for sharing all this information with us, Doctor. My pleasure. Thank you. நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். இதை பற்றி ஃபர்தர் நம்ம கூட பேசுறதுக்காக மிஸ்டர் விவேக் மிஸ்ரா, சீனியர் கான்சல்டன்ட் நியூரோமாடுலேஷன் நம்ம கூட இருக்காரு. வெல்கம். Tell us about this super network, because a lot of studies recently have been talking about it, and they also found out that Parkinson's isn't about one brain chemical gone wrong. It's a brain network called SCAN. Can you explain this in detail to us? See, though yes, recently in the Nature journal, which is one of the premier journal, the paper got published. But see, the theoretical understanding coming from a very long period of time that our brain is just not like a multiple drawers. It's all interconnected. So when we look for Parkinson's disease, the SCAN network, which is the somatocognitive action network, that our information being processed in a brain, not just from the one particular area, it is a cumulative effect. So for example, am I walking straight? Now that comes from the multiple brain networks that yes, my balance is good, I am able to walk. Then my another brain network process that information, that which direction I am going, where I have to stop. So it's all part of a system rather than just one block. So usually when we Google and research about Parkinson's and we say, substantia nigra, one place, which is dark substantia nigra, there is a degeneration, it's not producing the dopamine and then it's causing the tremor. But that's not the case, because if that is the case, we see different types of Parkinson. For example, some people don't have tremors, they just have rigidity, stiffness in their body. Some have tremor and then they can't walk. They feel like they have glued to the ground. They're unable to take the step. So the networks, which some networks are stronger, they are built, they are communicating, they are building stronger networks, they are over dominating. And that is what this network is about, that some parts of the network are stronger, some are weaker, and this miscommunication between the network produces the symptoms like what we are seeing in the Parkinson's disease. Doctor, now the same study has also revealed something phenomenal. Like for example, all the techniques for treating Parkinson's, like whether it's medication or brain stimulation technique or magnetic stimulation, all of these work by first calming down this one particular set of overactive network, Ilya. So what they're also saying is that in the magnetic stimulation, when targeted at this particular network, அதாவது people வந்து they improve everything twice as fast அப்படிங்கிற மாதிரி there's one talk as well. Can you tell us more about that? Exactly, when we are targeting the different networks. So we have to see that how we are targeting the different networks. There are what we say is the minimally invasive, as we discussed about the deep brain stimulation. Yes, it is targeting the networks, very precise electrodes, just goes to that particular area. But it have its own surgical advantages and the disadvantages. So advantages, yes, it's penetrating deeper, really on the target. Disadvantage, not everyone is suitable for the DBS. We know that there are many people who have cognitive impairment. Now those people are not a right candidate for DBS, so then what you will do? So the techniques like TMS, we can able to stimulate the motor cortex, which is essentially the movement in our body. Some people have freezing of gait. We can target area which is called supplementary motor cortex. So it is different. So now if we are targeting the supplementary motor cortex, it have a very clear indication for the freezing of gait. Ultimately, in these networks, precisely choosing for each patient is the key. So when we are talking about the networks and we are trying to modulate the network, what we are doing, it is the 3P.
it is personalized, it is precise, and most probably it is more powerful because it was chosen for that particular patient, not just like all Parkinson's patients are going to get that. No, and it have to be mapped. So we are using machine like learning like from EEG. We are looking for their physical gait symptoms. In fact, when we use that, do I need the supplementary motor cortex stimulation or the motor cortex? So we use this AI based gait analysis shoe. And one of the good part is it is also a make in India for global consumption. Oh, yeah. So this is a startup from Tanjore incubator, and we when the founder came to me and say, why not? And over the period of time, we are able to see 12 different gait parameters while just 3 minutes of walking. So we exactly know what this person is lagging. Is it slowness? Is it stiffness? Or it is the freezing of gait? So it gives us that many parameters. Now based on that, we plan our precise tools like be it TMS. In some of the condition we are using TDCS, which is a transcranial direct current stimulation, very mild electrical stimulus given to the relevant brain areas. So that is the advantage of using the network model rather than you have PD, this is your treatment. Well, that's not, it won't work for all the patients. So recently there's been a lot of buzz about this clip-on ear system that stimulates your vagus nerve, right? Can you tell us more about that? Is it a real possibility in today's scenario? Interesting fact about that. During the course of Parkinson's, so if I say that an average age is 55 and so on, roughly 70 to 80% of the people get what is called dysautonomia, which is our autonomic function in the brain. Like, we never think about sweating, heart rate, palpitation, all those things we never think, but it happens automatically. That is a autonomic nervous system. Now, roughly 70 to 80% of the people with Parkinson's have these symptoms over their course of life. Okay. If we do comprehensive autonomic testing, some studies report up to 90% of the people have it. Now, what are these symptoms? What usually people feel? Constipation, giddiness, and what we say the hypertension, which is also called as orthostatic hypertension, or the POTS syndrome. Now you see the 70 and 80% people are having the ANS dysfunction. How we are going to treat it? Now we know that the vagus nerve is the messenger nerve control these symptoms while stimulating the vagus nerve from the left ear. So we don't put it on right because right controls the heart side of the vagus nerve. So we have to put a very small headphone like clip on the left ear, and we can able to stimulate a branch of vagus nerve called auricular branch of vagus nerve. So if I have to give very simple answer, there is a flow of information and you are putting a pump in the middle and it relays the signal better and faster. So that relaying the signal improves these functions of autonomic system in our body, giving the quality of life better. See, nobody with a constipation, urinary incontinence, or even when we are looking for the hypotension, so they get up and they just fall. The BP drops, the pulse drop. So that while standardizing it, it have a very positive impact. In fact, there are new clinical trials which also suggest that can we in a longer term, how we can optimize the parameters. So there is a very active research in VNS in terms of the Parkinson's. So yeah, it is good. So one of the researchers from this study has said something really bold. What he's saying is that basically நீங்கள் இந்த particular network scan நீங்கள் target பண்ணீங்கன்னா you will be able to slow down the progress of Parkinson's and in many cases even reverse its effects. This is a huge statement, right? So do you think this is true, and what do you think is the future? When we look at the research, we have to look at how they are making the claims for. So theoretical understanding is yes, that we are able to modify the networks and we are making them efficient and better. But the fact all remains that it is a progressive neurodegenerative disorder. Unless we stop or control the degeneration, we are not able to make any progress or reverse the progress. Now, it's very, we understand that we are not able to reverse, but what is there is to stop the further deterioration by making our brain networks efficient. We are bringing efficiency
to stop the deterioration. So what really happens, so we have lots of examples in our clinic that we do an intensive phase of treatment and which lasts for about 5 to 6 weeks. And then what I tell them is, right now you are doing very good. On the UPDRS scores, they improve up to 50% in this 5 weeks, which is they are more functional, they are able to walk more smoothly, the tremors are under control, but that's not going to last forever. So then what happens is, every 2 months or 6 to 8 weeks, I said, you don't have to do the treatment again. Come, get stimulated, the TMS and the therapy for 3 days in a week. So what really happens is our brain get that feedback, this is how I have to fire. Now it is like relearning. Then, you learn something, the brain gets the signal, it again you stimulate after 2 months, so again it gets the signal that okay, this is how I have to keep on firing. Well, that is the best case scenario as of today. There are other modalities, right? People come and ask about the other forms of brain stimulation like the MRG FUS. Many people, they just Google and come. But there, the candidacy is what matters. Am I a right person to do the FUS? And second, once you have done it, and if it backfires, there is nothing what you can do because it's just like a lesion or a hole in a brain. Now, do I want to change it? Well, you can't change it. DBS, we can change the parameters. Here, we have ability. There is a washout period of the non-invasive brain stimulation and we can always optimize it. So first, looking at the non-invasive methods and then moving on to the other methods make total sense. We have seen people whose the MRG FUS, which is the focus ultrasound, have gone like terrible. Within 1.5 years, the symptom all came back and even worsened it. Now they can't do any more things because there is already a lesion. So what defines the candidacy? And that's where precise targeting using the non-invasive methods like TMS helps. We are able to pick up the target, stimulate it. There are new targets like cerebellum, which is like called a smaller brain. So not on the top, but on the behind. Targeting there brings the smoothness, controlling our fine motor actions. So you see how this network works. You stimulate the brain networks which are responsible for fine motor and then use the technologies like the FES, which is the functional electrical stimulation, and the Galanto rehab, which even control our smaller joints. So it's not just the bigger joint controlling this, it is smaller joints. So when you are able to stimulate, we can able to train a person to hold a pen. So what really happens is, there are electrode placed and now you are doing it. Now when you are doing, you are training and the reverse feedback goes from the hand to the brain, and previously we have stimulated the brain network from brain to the hand. It makes those networks stronger, leading to a better outcome. Thank you so much for sharing all this information with us. It was truly very insightful. Thank you. Thanks.